So waiting. Thank you. Hello everyone. Good Hi, Mohammed evening. sir. How are you? Okay, ma'am. Just my introduction. I'll just let needs a bit more time. Okay. Hello everyone. Good evening. I'm Hassan Prottoy from Talenthut Language Institute. Welcome to our evening session of Online Language Club. Well, today we have the conversation topic, and in between we have our members in here. Today we're gonna talk about have a conversation about profession, what kind of profession they're leading, and what kind of profession they like. So, for the first conversation, I would like to invite our esteemed member, Roxana Zoha ma'am, and also our bilingual and a multi-talented person, Mr. Mahmoud Hassan sir. Okay, so you can start the conversation. আপনাদের proper intro দিতে হবে না? Okay, now you can start. Hello, good evening, ma'am. How are you? Hi, Mohammed sir. How are you? I'm Here is fine. network for maybe I cannot hear you, sir. Hello, Sir, ma'am. Can you hear me? Yes, yes. Ma'am, I think your network is so poor. Hello, hello, ma'am. I think Yes, she's stuck I in a hear loop. you. Yes, she can hear you. Okay, continue. Ma'am, how are you, ma'am? Alhamdulillah, I'm okay. And you? I'm also fine. Uh, Ma'am, I think you are so busy. Your profession, uh, for your profession. Uh, uh, I'm right. Am I right? Yes, sir. You are right. I am obviously very busy every day. The kind of profession is so I spend my most of the time to my office. As a banker, our office hours start at 10 p.m. to and end up 6 p.m. So we are too busy in our office. And what's your profession, sir? Mm. Now I am unemployed, but nowadays I prepare take preparation for IELTS exam. But some month ago, I used to live in South Korea, and I usually work one company, and there I do I was did mechanical work and actually I loved banking job, but unfortunately I don't this work do not this work. Ma'am, what kind of work or what kind of profession you like? Actually, I like most. I want to be a teacher on time, but unfortunately, I joined in bank, and that's why I stay the work. But I sometimes did not like my profession. But now I love like my profession and love my profession. Why Yeah, you are want to be a banker? yeah, ma'am. Sorry. Why Please. you want to be a banker?
I think banking work is some relaxable for a body and no hampering our body. No, no, no. Uh, Here is many, many tension. We are sweating in the AC room. Yeah, nowadays. It is so too much target oriented job. But I think it is honorable job, but so tough to fill up target, all kind of target, deposit target, account opening target, credit card, debit card, loan, many target here. uh, But it's really a honorable job. And now new generation, people like the job. But I once I dislike this profession because here is many mentally pressure. But nowadays I used to. Actually, I think every man or many people which want profession, but this profession is not achieved for our luck. Actually, every man is want for a relaxable job and but after some time surrounding our surrounding we are not achieve our preferred job. Uh, that's 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 okay. Everybody's aims is different, but they did not Yeah. achieve their goal. In future, they did not achieve their goal, uh, so where they are jobless and want um, eh, any kinds of job, so they they join there. But yeah, aim is they are not actually successful, but uh, jobless is better than to do any kind of job. Ma'am, I think your responsibility is so. You have so many responsibility for your banking job. That's why you dislike banking job. But many people love banking job or officially job. Actually, I don't dislike so that not but once I want to be a teacher. So I did not and want to be a BCS cadre. So no, I have not achieved my goal, and then I joined bank I and then continue it. But here my many responsibilities. I hold Yeah, ma'am. key, key of vault and locker, and I am a authorized person. Crore taka authorized which authorized me. So it is too much risky, Yeah. but I enjoy, and I also a performer officer. Everybody know me. It is my achievement in my life. Yeah, ma'am. But ma'am, uh, what are uh, uh, after some time you are what kind of job you prefer for you, ma'am, in Actually, future? I my job experience is 18 years. Uh, Only bank. Others, I have no experience. So if I go to, I will go to abroad in future. I join to bank or any financial institute.
And you? Uh, Actually, I know uh, I know some engineering purpose work, and I like to do because this work increase our brain. And every time our brain was sharp day by day, but it is some hamper our brain and hamper our body. But I like this job or profession. That's it, ma'am. Engineering is obviously a good profession. I like it. Uh, I am also a good candle maker. I make very nice various kind of candle. Once upon Yeah, good, ma'am. once I want to start a business, but it is too much risky and my husband did not like it. So, but I make many kinds of candles. It's my Uh, hobby, kind of. Ma'am, I know you are a good banker. But ma'am, as a woman, you know a good cook. Yes, obviously my cook is not bad. It's my father-in-law family, not know me. Wow, ma'am, what kind of food you make for? Going out of topic, Mound sir, going out of topic from profession to food. Uh, okay, ma'am. Thank you. It was a nice conversation, and I enjoy this time. Thank you, ma'am. Good night. But I enjoy too. Good. Okay, that was a pretty nice conversation, and Zoha ma'am, it's really nice to know that you have a great hobby actually. Normally, people have the hobby of fishing, people have the hobby of gardening, they have the hobby of reading books and traveling and etc. But candle making is a kind of a rare art that people now are getting forgetting actually. In these days, people are used to IPS and something like that. The electricity never goes, so using candle is just a ceremonial thing. But uh, knowing how to make a candle, that's a rare art, and it's really cool. If I want to say in today's generation's language, I would say it is very cool. Okay. Thank So, when did you learn this candle making? Actually, when I was a student, I read when electricity has gone, I read the light of candle and the raw material. That's the um, destroy candle. Collected the raw materials from them. Yes, destroy candle. I just totally make a flower, birds, etc. And once upon in this practice, I habitually make candle, and now I am made exceptional candle. Okay, Everybody, make um, sure to send us some pictures of your candles. Okay. Well, the group oh, members thank will really love to see that. Okay, of course, and thank you. So that was really nice conversation. And Mr. Mahmoud sir, আপনি অনেক বেশি চিন্তা করেন। বলে যান, মাথায় যা আসে বলে যান। আপনি চিন্তা করে করে বলেন যে কি বলবো, আচ্ছা এটার পর এটা বলবো। And I can really hear you thinking. আমি আসলে বুঝতে পারি যে আপনি অনেক চিন্তা করছেন। সো মাহমুদ স্যার, চিন্তা ভাবনা ছেড়ে Yes, একদম sir. মানে বাংলা যেভাবে বলেন, আপনি প্রেজেন্টেশনটা যেভাবে ঠান্ডা মাথায় গুছিয়ে দেন, আই থিঙ্ক ওই সময়টা আপনার নার্ভাস থাকেন কনভারসেশনের সময় যে আমি আসলে কি বলবো, কোনটার পর কোনটা বলবো।
এই হুড়োহুড়িতে দেখা যায় যে আপনার ইয়াতে কনভারসেশন এলোমেলো হয়ে যায়, এই জিনিসটা হয়, সমস্যা নেই। চেষ্টা করবেন একটু মানে ঠান্ডা হয়ে বসার জন্য। নো ওয়ারিস, হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। যাক, Yes, sir. Thank you, sir. so now for the next conversation, I'd like to invite Mr. Rakibul Hassan Shubo, and I think Mr. James Russell is also available. Mr. Russell, are you there? Mr. Russell, can you hear me? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so let's hear about a profession between you and Mr. Rakibul Hassan Shubo. And Shati ma'am and Mr. Fahim, are you there? Yes, sir. I would expect better from you, Shati ma'am and Mr. Yes. Fahim. Next হচ্ছে আপনাদের কনভারসেশন, এবং আমি চাইবো এই দুইটা কনভারসেশনে চাইতে আপনাদেরটা যাতে বেটার হয়। So keep preparing among yourselves. And Mr. Russell and Mr. Shubho, let's start the conversation. Okay, sir. Hello. Hello. Hello, Shubha sir. How are you, sir? I'm doing great, and you, sir? Alhamdulillah, I am doing great. Um, And how's your uh, day, sir? as usual, normal day. I wake up early, and then next I pray prayer and fresh, and then I make my bed and go take my breakfast and go my duty. And after evening, I went my house and then I joined this class. This is my normal day. Oh, that's great. What about your day? Thank you, sir. I spent a pretty good day. I have some personal works because today is my off day, but I have some personal works. I just completed it on a whole day. Now I am free. That's why I'm joining online language club so that I can learn Okay, something from here. okay. What type of job do you? Okay. Basically, I'm an architect, and that's why my job is obviously related this sector. And nowadays, I am an in-house architect of Mirpur Khadim Ceramics Limited, and I'm also architect of Bangladesh. I'm also architect of Bangladesh Army. We are the consultant of their different project. It could be landscape, building, or interior, anything else. And sir, how's your profession? Okay, actually, I am a full-time student, but I have a part-time job, and my company name is Maxtron Limited. It is import-oriented company, and they import low voltage power item in several country. And I am a sales executive officer. I um, uh, I search my client every day. So most of the time, I went outside and visit many kind of industry. So I enjoy my job, but this job is very difficult for me because I every day I talk many unknown person. Some people they are ignore me, and some people they are very excited my product, and they are very friendly. So it's a very challenging job Yeah, for it's a challenging and interesting job. And sir, have you any plan so that you could continue it in your future or extended it, or you think another option when you completed your education? basically I study in marketing. So marketing is the very big sector in the every organization Yeah, because marketing. If any organization try to build up their personal business, they have to must needed marketing. And you know that today's morning language clubs discussion topic was outlook appearance, and is the most important part of marketing sector. yes, obviously.
But every job has a opportunity to your best, but you will be best in your position. Uh, it's a marketing, it's architect, it's engineering, other jobs. But I think um, you can see the others profession. Marketing is the best in all others profession, because you look the CEO, director, and other sector. Most of the people are dominate the marketing sector, and every job is dependent on the marketing. So this absolutely right. I think. Do you enjoy your job? Yes, sir. I am enjoy more and more with my job because actually I have no I have no any kind of obstacle. I'm totally free because when my office had a project or when they involve me with with a job, they just give me a deadline, and they also give me some instruction so that I can build at their own choice. But I'm trying to for my best, and the thing was totally built up for my it's one kind of my creation. So I love my job, architecture, and there are more and more opportunities in architectural sector. The architectural sectors are like you if you want, you could interested a job with more one or two or three more companies. And because I'm architect of Bangladesh Army, and I'm also architect of in-house architect of Mirpur Khadim Ceramics, and I had a personal farm. So I have more and more scope to explore myself about my professional sector, Okay, okay. and I'm really enjoyed, sir. Sir, can you explain at your own perspective and what are you thinking about your running job? And it could be hampered of to your education, or it could be supporting part on your education. Actually, it is the you can see the reality. Job is the most important in my education, but when I service 2 or 3 years in this position, and I completed my graduation. I will be complete my graduation. I went there, any company or any multinational company. I will be seen there. Seen there. I have a I have You have a experience. experience because you can gain experience from a running company, so it's a positive thing for sir, because you continued your education, and besides you also continue your job, and it could be a great helper in your future job, if I'm Yes, not yes. wrong, sir. I have a question about your job. Architect or civil engineering are similar. No, no, sir. Most of the people had a wrong idea that architects are engineer, but no, architects are not engineer. Engineering sector is totally different, and architecture sector is totally different. We are architects, and you can say there are two type of sectors in our country: IEB, Institute of Engineering Bangladesh, and IAB, Institute of Architects Bangladesh. But when a client interested to make a building, or when a client interested to fulfill to build up their dream, at first they contact with a architect. An Then architect, an architect article. oh, sorry, sir. Contact with an architect. Then architect more and more time consult with client. They consult with client, and after a time later, an architect will be made a team, and there are more and more engineer are the associate of the team, like electrical engineer, mechanical engineer, civil engineer, plumbing engineer. They are the mainly helping hand. But an architect who make a plan, and all the engineer are work all the engineers just follow his instruction.
Architect and civil engineer is totally different sector, but one thing are similarities between two sector. Civil engineer also a DJ. Civil engineer also could be a designer, but they are the structural designer. We could fix the all the column, all the beam, and everything. But he just design the structural design, the placement of the rod, the volume of the concrete, and that's things, sir. But they are not the actual planner. So it's the Okay, difference between architect and civil engineers, sir. okay, I understand. Sir, I have a question from you. Can you explain between accounting and marketing? Okay, Both are the commerce subject, if so far as I know that. okay. Commerce, both subjects background is commerce background, but accounting and marketing are the both different because marketing is the sales oriented and accounting is the office oriented, and it's as a accountant he always um, uh, putting the company's all cost and all properties, all liabilities, all um, Accounts, all all tight. accounts. He's keeping all the accounts. Yes, and as a marketing he always try to build up the company's product, company's sales increases, and companies main dependent in the marketing sector. When a marketing officer they sell increase sale, and then company is running good. As a accountant he put all data in marketing sector and all the company's others sector, costing, income source, he always putting accounting is a great sector in a company or others um, institutions, because every company have a cost, have a have cost, and have many types of relevant uh, relevant others Okay, cost. I understood, sir, but I had a question for you. And it was suppose you just told me accounting, official accounting is a official job, but marketing Is is an official job, Mr. Russell. You're an official. Oh, sorry, sir, an official job. But marketing is not an official job. But nowadays, you are a marketing. Suppose you are complete when you completed your graduation, then you could be joining a marketing officer with a reputed company. But your rest of the life you could spend with a marketing sector. I mean, your job is always marketing. You could not never joining with any official job. Okay, that's a very important topics you explained. Recently, I started a little business, and this is the online marketing sector, and I sell the uh, resin. It's the resin, and this resin is used for the furniture make. I sell this resin in online because now this time online marketing is the very popular. People do not go to the outside, and online marketing is the very easy. You can reach your target buyer, target customer very easily. So I think I started a new job. you This is want to my job. be you want to be an entrepreneur as you started a business on your own. Do you plan to be an entrepreneur in the future, Yes, Mr. Rakib? yes, obviously I am a entrepreneur, and I started my own business recently, and this business is started in the online platform, and I boost up my page and my YouTube channel, and sell my products, and it's a huge opportunity in future. Yes, sir. Uh, It's a really a great idea, so that you can build up your future as well as with It's a nice a time great to success, finish it sir. up.
It's a nice time to finish the conversation Okay, as we have a sir. limited time. I have a last question, sir. From for Shov sir. Sir, are you satisfied with your sector? Yes, I am 100% satisfied my sector. Because you did not satisfied in your job, you cannot shine in this sector. So actually, it is true. Every man cannot do better in his position. You change your job, then you get your better job, and you can satisfy this sector. I always try to Yes, sir. And one thing I just tell you that respect your life, respect your duties, and respect your procedures. okay, thank you, sir. Thank you. Assalamu alaikum. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, Have I a good was time. really enjoying this conversation. Mr. Mahmud sir, Shati ma'am, Zoa ma'am, and Fahim, Mr. Fahim. So, আপনাদের কেমন লাগলো কনভারসেশনটা বলেন তো দেখি। জি স্যার, অনেক ভালো অনেক ছিল। ভালো। অনেক অনেক বেশি এক্সপ্লোর করা হয়েছে যে প্রফেশনাল লাইফ নিয়ে এক্সাক্ট যে কনভারসেশনটা হওয়া উচিত ওনারা ওই জায়গাটা নিয়ে এক্সপ্লোর করেছে এবং এইটা অনেকটা গুড থিংস যে জব কেমন লেগেছে, তারপর হচ্ছে প্রফেশনাল লাইফটা এক্সপ্লেন করা যে নিজের জব সম্পর্কে, প্রফেশনটা এক্সপ্লেন করা, যেমন রাসেল সাহেব আর্কিটেক্টদের নিয়ে এক্সপ্লেন করলো, আর্কিটেকচার নিয়ে আমাদের মিস্টার শুভ মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং এর মধ্যে এক্সপ্লেন করলো। ওয়েল, আমার যতটুকু জানা আছে মিস্টার রাসেল, আই থিঙ্ক অ্যাকাউন্টিং ইজ এ থিওরিটিক্যাল জব অ্যান্ড মার্কেটিং ইজ মোর অফ এ ফিল্ড ওয়ার্ক Yes, because sir. because they're busy. We have Recently, an accountant with us, Mr. Arif Hassan Chaudhary. If you were there, I would have put him with Mr. Rakib, and it would have been an interesting conversation between an accountant and a yeah, marketing executive. It would have been great. right, sir. Okay, anyway, I really enjoyed that. And you have, Mr. Rakib, you did pretty well. You set up a bar high for Shati ma'am and Mr. Fahim. And I really want to see that how well it goes. এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যে আমি মাঝে মধ্যে অনেক ফোন পাই যে জব হোল্ডার যারা আছে তারা বলে আমি শুক্র শনিবার ছাড়া ফ্রি নাই, আমার অনেক তাড়াহুড়া বা আমার সময়ের খুব সমস্যা। এই ক্ষেত্রে আমি জিজ্ঞেস করবো যে জোয়া ম্যাম, আপনি এই যে আপনি ব্যাংকে জব করছেন, আপনি বাসা সামলাচ্ছেন, ইন দ্য মিন ওয়েল আপনি আপনার হবিও পুষছেন যেটাকে বলে, সো হাউ আর ইউ স্টিল ফাইন্ডিং সো মাচ এনার্জি ফর স্টাডিজ? ক্যান ইউ লেট আস নো যে এই যে আপনি আসলে আইএলটিএস আমি প্রিপারেশন নিজেই কিভাবে? মোটিভেট করি, আমি নিজেই নিজেকে মোটিভেট করি। আমি ভোর 6টায় উঠি, আমি নামাজ পড়ার পরে আর ঘুমাই না। আমি একজন অপারেশন, আমার রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেশি। তারপর আমাকে ভল্টের কি হোল্ড করতে হয়, আমার টিম মেম্বার 12 জন, আর পিওর প্যাসেঞ্জার ওরা আছে 8 জন, প্রায় 20 জন মানুষকে আমাকে মেনটেন করতে হয়। বিশাল কিন্তু অবস্থা। আবার আহ, বাসা মেনটেন করতে হয়, কুকিং হাবিজাবি হ্যাঁ, অনেক কিছু ব্যাপার বাচ্চা থাকে। অনেক কিছু থাকে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি একসময় এত অলস ছিলাম যে মানে আমার আব্বা এখনো আসলে মানে ওনারা খুব অবাক হয়ে যায় যে কি করে পারি আমি। ওই যে কিন্তু আমি লেজি কি সেলফ, পার্সনরা কিন্তু একটা সময় যে কর্মঠ হয়ে যায়। এইটা একজন একজন লেজি মানুষ থেকে আপনার প্রতি কমপ্লিমেন্ট রইল আর কি। এ হচ্ছে বিষয়। এবং আমি নিজেকে নিয়ে এটা আসলে হোপ, আমি চিন্তা করি যে আমিও একদিন আপনার মতো আসলে যেটাকে বলে প্রেশার হ্যান্ডেল করার মতো পরিস্থিতিতে যাব, আমি আশা করছি। বিকজ অ্যাজ এ লেজি পার্সন আই অলসো ওয়ান্ট টু বি সাচ প্রেশার হ্যান্ডলিং গাই। ক্যান্ডেল মেক ইয়ে করি। আমার একটা ক্যান্ডেল মেক করেছিলাম আমি 8 ঘন্টায়, আর সেদিন আমি রাত 3টার সময় ক্যান্ডেলটা শেষ করে ঘুমাতে যখন আসছি সবাই সারপ্রাইজ। মানে ওটা খুব সুন্দর একটা ক্যান্ডেল হয়েছিল, 8 ঘন্টা আমি দাঁড়াইছিলাম। এবং নিজের সারাদিন শখটা অফিস। পূরণ করার পরে এইটার যে একটা আনন্দ, আপনার সারাদিনের ক্লান্তি কিন্তু চলে যায় যখন জিনিসটা ফিনিশ হয়, দেখতে অসাধারণ লাগে। যেমন সামটাইমস ইন ফ্রাইডে আই লাইক কুকিং। আমার আমার রান্না বান্না করতে মাঝে মধ্যে খুব ভালো লাগে। তো দেখা গেছে যদিও ফ্রাইডেটা একটু অফ থাকে, আমি চেষ্টা করি থার্সডে নাইটে কিছু একটা বানানোর চেষ্টা করি ডিফারেন্ট থিংস। যেমন রিসেন্টলি হাঁস রান্নার চেষ্টা করেছিলাম সবাই মিলে, যদিও I met with some of my friends and we tried roasting duck and it was quite great. হাঁসটা বাঁচা, জীবনে হাঁস ধরি নাই আমি, কিন্তু চেষ্টা করেছি যে লাইক ট্রাই করে দেখি। আই লাইক টু এক্সপেরিমেন্ট নিউ থিংস and you are a really great inspiration, Zoa ma'am. And also Mr. Rakib, আপনি সেলস এক্সিকিউটিভ বা মার্কেটিং এর যে কাজটা, এটা খুবই কঠিন
এটার পেছনে বেশ সময় দিত, এই যে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেলিং করা, এত মানুষের সাথে সারাদিন আর কি এক রকমের পেঁচাল পাড়া যেটাকে বলে, তারপরে সময় বের করে আসলে ভাষা শিখছেন, এটা এটা একটা অনেক সাধুবাদের বিষয়। অ্যান্ড আই উড লাইক টু আস্ক, হাউ ওয়াজ ইউর ফার্স্ট ক্লাস অ্যাট ইংলিশ এক্সপ্রেস, মিস্টার রাকিব? মিস্টার রাকিব, হ্যালো ক্যান ইউ হিয়ার স্যার, মি? স্যার কোশ্চেনটা যদি একটু আবার করতেন স্যার, আমি ছিলাম না একটু। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যাক, যেটা বলছিলাম যে ইউ আর ডুইং অ্যান অ্যামেজিং জব আসলে। এই কাজের এত প্রেশার যে আপনি পড়াশোনা করছেন, পার্ট টাইম জব করছেন অ্যাজ এ মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ, অ্যান্ড পাশাপাশি অনলাইন বিজনেস, সব কিছু মিলে সাথে সাথে একটা ভাষা শিখছেন। তো এটাও আসলে একটা বড় ব্যাপার। এবং হচ্ছে আপনার আই থিঙ্ক ইংলিশ এক্সপ্রেসেও ক্লাস শুরু হয়েছে, রাইট? সো হাউজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স, কেমন ছিল ক্লাস? আসলে স্যার, জীবনে সবকিছুই করতে হয় স্যার। আহ, আমি মনে করি যে সবকিছু করাই ভালো স্যার, সবকিছুর অভিজ্ঞতা থাকা ভালো। হুম। আমি যখন জব শুরু করছি, জবের অভিজ্ঞতা দিয়ে এখন আমি বিজনেস শুরু করতেছি। অ্যান্ড আর পড়ালেখা আমার তেমন একটা হ্যাম্পার হয় না, কারণ আমি জব থেকে ফিরে আসি বিকালের বেলা 4টার দিকে। আসার পরে রাতে যতটুকু পারি স্যার পড়ি। ওকে, এটা এইরকম মানুষ আসলে দরকার। সত্যি কথা হচ্ছে কি, আমরা বলি আমাদের সময় নাই, অ্যাকচুয়ালি আমরা যে সময়টা ওয়েস্ট করি এই টাইমটা যদি আমরা একটু ওই আগে ঘুমাই, আমরা আগে যদি ভোরে উঠি, আমাদের কিন্তু সকালে অনেক সময়টা থাকে। যারা বলছি আমাদের সময় নেই, এই যে শুক্র শনিবার ছাড়া সময় বের করা পসিবল না, ওয়াই শুক্র শনিবার? আমি শুক্র একটা দিন ছুটির জন্য রাখি। আমি ইভেন সপ্তাহে 6 দিন কাজ করার পর আমি শুক্রবার আমি কোনো ধরনের কোনো আদার্স কোনো কাজ করি না, আমি আমার মাইন্ড যেটা মন চায়, আই ফিল রিল্যাক্সড। এটাই তো দরকার যে আমি সপ্তাহে 6টা দিন কাজ করব, সবই করব, ভাষাও শিখবো, অফিসে জবও করব, পড়াশোনাও করব, সব কিছুই। টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, অ্যান্ড আসলে এনথুজিয়াজমগুলো, আপনাদের এনথুজিয়াজমগুলো যথেষ্ট ভালো। যাক, কথা না বারে শুনে আসি আমাদের নেক্সট কনভারসেশন। এবং ফাইম সাহেব অ্যান্ড সাথী ম্যাম, আপনারা আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? আর ইউ দেয়ার? ইউর মাইক্রোফোন ইজ Yes, sir. টার্নড অফ। ওকে, এবার আপনাদের কাছ থেকে শুনবো, এবং আমি আশা করছি আপনারা যেহেতু অনেকদিন ধরে আছেন, আপনাদের কনভারসেশনটা কিন্তু ওই লেভেলে নিতে হবে। ওনারা কিন্তু একটা বার যেটাকে বলে, দে হ্যাভ সেট রেইজড আ বার। স্যার, বিকজ আমি তো এখন কোনো প্রফেশনে নাই, অ্যাকচুয়ালি হোয়াট কাইন্ড অফ কমপ্লিট প্রফেশন ডু ইউ লাইক? প্রথম কথা হচ্ছে দুজনে কিন্তু কোনো প্রফেশনে নাই, এইটা হচ্ছে একটা সোজা। কোন ধরনের প্রফেশন আপনার স্যার, পছন্দ, কোনটা স্টুডেন্ট আপনার ছাড়া কোনো ফিউচার? প্রফেশন নাই আমাদের। স্টুডেন্টটা, স্টুডেন্টটা কোনো প্রফেশন না তো? তাহলে তো বলতে পারেন যে আপনি জি স্যার। আমরা সবাই হচ্ছে আমাদের বাবা মায়ের সন্তান হিসেবে একটা প্রফেশনে আছি। স্টুডেন্ট হচ্ছে জাস্ট একটা আমাদের ডিউটিজ এর মধ্যে পড়ে, এটা একটা প্রফেশন না। আচ্ছা, ইয়ার ম্যামের তো ক্লাস আছে মনে হয়, ক্লাস আছে না ইয়ার, জোয়া ম্যামের? জি স্যার, আমি লিভ করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। অ্যান্ড থ্যাঙ্কস ফর জয়েনিং ম্যাম, হ্যাভ এ নাইস টাইম। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে। ওকে, সো প্রফেশন নিয়ে যেটা কনভারসেশন করতে পারেন, ফাহিম সাহেবকে বলা। ফাহিম সাহেব আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। প্রফেশনাল লাইফ আপনি সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন, বা প্রফেশন কোনটা আপনার পছন্দ, ভবিষ্যতে কোনটা হতে চান, এইগুলো জিনিস নিয়ে, বা কোন প্রফেশনে মানুষজনের কি সুবিধা অসুবিধা, এই টুকটাক এগুলো নিয়ে বলা যায়। আপনারা কি করবেন, ওয়াইড পার্সপেক্টিভ থেকে কথা বলবেন। ওনারা কিন্তু স্পেসিফিক দুইটা পার্ট নিয়ে কথা বলেছেন, ওনাদের বলার জায়গা কিন্তু লিমিটেড। একজন মার্কেটিং এ লিমিটেড, একজন আর্কিটেকচারে লিমিটেড, কারণ তাদের প্রফেশনাল লাইফ ওটা। কিন্তু আপনাদের হাতে ওয়াইডার পার্সপেক্টিভ আছে, আপনারা যে কোনো প্রফেশন নিয়ে বলতে পারেন। কোন ধরনের প্রফেশন আপনার পছন্দ, কোনটা অপছন্দ, এবং কেন, এবং কোন প্রফেশনটা আপনার ফিউচারে চুজ করতে চান বা ইচ্ছা ছিল। এই যে জোয়া ম্যাম বলছিলেন যে ওনার ইচ্ছা ছিল যে উনি একসময় টিচার হবেন, সো আপনার কি ইচ্ছা ছিল, সামনে কি ইচ্ছা আছে, এগুলো নিয়ে বলতে পারেন। সো লেটস স্টার্ট, দেখা যাক। আই হোপ দ্যাট ইট উইল টার্ন আউট গুড। আই হ্যাভ ফেইথ ইন বোথ অফ ইউ। ওকে স্যার। গুড ইভিনিং, ফাইন স্যার, হাউ আর ইউ? Hello, ma'am. I'm fine. What about you? I'm also fine. How was your day, sir? It was quite good, ma'am, and I really enjoyed it as regular. What about your day? Basically, I was so tired. It was a busy day with my study actually. Uh, so, sir, what do you do now? What's your occupation? Now I am a student, and in future I would like to be a teacher or a shopper. One of two.
I would like to Oh, be that at least. What that's about you, ma'am? uh, actually, now I'm a student. I'm not working, but in my childhood, I always wanted to be a doctor. But when I passed SSC exam, that time I felt I'm not eligible for this occupation, because I fear cockroaches and other pets, and I can't see, I cannot see whenever any doctor push injection in any person body. So that time I thought I'm not eligible for this occupation. That time I changed my mind. So I choose actually fashion designer and on kind of merchandiser. Now I want to be a merchandiser in my future, after my completing my study. Yes, ma'am. Uh, yes. So sir, uh, what what do you want in your future? What type of occupation do you like? Profession actually in your future. Hello, sir. Can you hear me? Hello. Hello, ma'am. మన phone kite is maybe network problem. And ma'am, as you say, your occupation, and I would like to say that if you was a doctor and Yeah. who Yeah. was the patient, he would be killed by you at the time of operation because you were afraid of cockroach. Yes, sir. Uh, and I also, whenever I saw any kind of pets, I feel vomiting. Actually, I hate them. I feel vomiting. Like now, if I now see a cockroach, that time I also scared. I also afraid, and I also feel vomiting that time. And so Yeah, this occupation is not that's for you, and yes, it's your right this decision to not be a yes, doctor. yes, you are right. So this is the reason I changed my mind. So now It's because I'm a fashionable person actually. So I changed. I choose my subject like fashion designing subject, and I want to be a fashion merchandiser, because I think in our country merchandiser job is good for every person. We can achieve our target easily in by merchandising job. If now time I want, if I join any merchandising position, that time actually I can join easily merchandising job in any garments industry, mm, any gun ministry. But that time my profession will not so high. So now I am studying and inshallah I will do another on merchandising course. Actually, I will take training about merchandising, that I will join. So, sir, what type of profession do you like? And do you want to get in your future? ma'am, I have mentioned you first because I want to be a teacher or a shop holder. Because what I will tell you the reason of that. As a teacher or shop holder, I have to work from I think 10 p.m. or 9 p.m. to 4 p.m. as a teacher, or sometime more when if there any kind of no, it's not a gob job. And as a shop holder, and also I have to go to the shop at after 9 a.m. After 9 at morning, and a shop holder is the next decision if I can get a teaching job, because I want to be free at the time of evening.
at the time of after 4. I would like to Yes, say, because and I want I to. think teaching job is a honorable job. Yes, it's an honorable job to teach someone and make the new make new student, make new entrepreneurs, and make new job holders, and and they would have to maintain a big part of our country. But the most the most thing I like about teaching job, it's I think a free minded job, because a teacher can get a leave for when they need. And also, as a teacher, he have to work for 10, I think 9 a.m. to 9 to 4, from morning to evening 9 to 4. And after that time, or before that time, a teacher is free if they don't want to be a tuition. And Yes, you're that right. part is I But like I the think most. actually teaching profession is so hard. I think I cannot if I go to teach in a person or in a infant baby child actually. That time I cannot afford to because I have to talk more with a student, so I don't like more talking, and most of the time a student will not understand my speech. That time they asked again and again. That time I can't afford, I cannot And you will be angry, I think. yes yes. Yes, ma'am, that's a part. But I think I would like to mention that it's a time friendly, or a schedule friendly, because you can have your time with family, you can go with your friends and other kind of peoples at after in evening. And it's the best part I like. But is as the job holder, I think I have to work from 8 to 6 a.m. or sometime I have to do overtime, and like 8 at evening. And also sometime I have to work for whole night, and sometime day. And I don't like that. Actually, personally, I don't like a job because of that. I have to go give a much time for not salary. Salary is not important, I think, because if we have to something to eat and live, it's enough. Because why? Because Satisfaction money is is not necessary. important. Yes, money is not Yes, that you're important, right, but sir. satisfaction is But necessary. nowadays most of the people don't think about their profession. They think they think about money actually. Where they find good salary, they will join there. Yes, ma'am, and they have to work hard for the, and Yes. they can give time to their family programs, their friend, and many kind of others. And they think when they will be when their job time will be end, they will give time to their friends, their family. But at that time, when they have pension after 60 years, he don't have as strong as now. Because that time he have to spend the time at hospital, I think. And no, and that time money will not work for her piece. But as a teacher, I would like to be a teacher, because I can also teach someone, and he will and also I have a time friendly, and I have peace for time my family. I can give my time for family and others. And also there are we can get many kind of long jobs, Yes, and that's actually long time holidays. I choose uh, merchandising job I because chose. I chose. yeah, Not I there is choose. nothing like choose. Yes, Choose. sir. Though this type of occupation is so stressful and so tough, but I have more skill. I have more skill on this type on this profession. So that's why I want.
Alone. I think he got Yes. disconnected again. Okay. Yes, sir. Anyway, time to finish it up with a good. Okay, fine, sir. Thank you. After a long time, we talking to each other. Uh, I enjoy it with you. Yes, ma'am. Thank Thank you, you sir. too. Also enjoyed our Have a nice conversation and day. have a nice time too. And talk to you later, ma'am. Thank you. Okay, sir. Thank you. Allah Hafiz. Okay, thank you for such a nice conversation. You really set the standard. আপনারা আসলে স্ট্যান্ডার্ডটা রেখেছেন ফাইম সাহেব এবং সাথী ম্যাম। আপনাদের কনভারসেশনটা যথেষ্ট ভালো ছিল, গোছানো ছিল এবং স্টার্টিংটা অ্যাজ ইউজুয়াল ন্যাচারাল। কনভারসেশনে আপনাদের যে ভয়ভীতিটা নাই, এটা আমার কাছে খুব পছন্দের। এনিওয়ে, একটা ভুল চোখে পড়েছে সব কনভারসেশনেই, সেটা হচ্ছে অনেস্টের আগে এ কেন। অনেস্টের এইচটা কিন্তু সাইলেন্ট এবং এটার উচ্চারণটা ভাওয়েলের মতো। সো অনারেবল, অনার, অনেস্ট, বিশেষ করে অনারের ক্ষেত্রে জি আই স্যার, থিঙ্ক ইউ বা ওয়াই এর মতো উচ্চারণ হলে, ইউ বা সেক্ষেত্রে ওয়াই এর অ্যান। মতো উচ্চারণ হলে তার আগে এন বসে। আর হচ্ছে সাথী ম্যামের একটা প্রনাউন্সিয়েশন ভুল ছিল, সেটা হচ্ছে চুজের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে চোজ, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে চোজেন। চুজ, চোজ, চোজেন, চুজড একটা শব্দ, এটা অনেকে ভুল ভাবে। এটা আসলে কিভাবে হয় সাধারণত আমরা জানি ওই যে ডি শেষে ডি লাগিয়ে দিলে এটা পাস্ট হয়ে যায়। এইটা একটা ধারণা আছে আমাদের, একটা একটা ভুল ধারণা। তো চুজ, চোজ, চোজেন কিছু আছে যে তিনটা ফর্ম, ভার্বের তিনটা ফর্মে ডিফারেন্ট। এটাও ঠিক তেমন একটা উদাহরণ যে তিনটা ফর্মে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট। চুজ, একটা ও কমে যায়, চোজ, তারপর হচ্ছে সিএইচও এসিএন, চোজেন। এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা। তো হচ্ছে এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা। অ্যান্ড আই রিয়েলি এনজয়েড টুডেজ কনভারসেশন সেশন, যে আপনাদের মোটামুটি বেশ ভালো কনভারসেশন পেয়েছে। আমি তো তিনটা কনভারসেশন শুনলাম, তো তিনটা কনভারসেশনই যথেষ্ট ভালো ছিল এবং শেষের দুটা বিশেষত আই রিয়েলি লাইকড ইট। অলমোস্ট ন্যাচারাল, একদম পুরোই ন্যাচারাল, এই জিনিসটাই ধরে রাখবেন। অ্যান্ড মিস্টার রাকিব, আই উড রিকমেন্ড দ্যাট ইউ শুড কিপ আপ ইউর অ্যাকসেন্ট। আপনার অ্যাকসেন্ট যথেষ্ট ভালো, প্রনাউন্সিয়েশনগুলো যথেষ্ট ভালো। আপনি একটু চেষ্টা করেন গ্রামাটিক্যাল যে মিস্টেকগুলো আছে বা যে ওয়ার্ডগুলো ভুলে যাচ্ছেন এগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে যদি আপনার ভোকাবুলারি এনরিচ করেন আরেকটু, আর যদি একটু কথা বলার অভ্যাসটা বাড়ান, আই থিঙ্ক ইট উইল বি, ইউ উইল বি আনস্টপেবল ইন বিজনেস। আই ক্যান প্রেডিক্ট দ্যাট। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর মিস্টার রাসেল, আপনি তো ফলাফল পাচ্ছেনই, কয়েকদিন স্পিকিং প্র্যাকটিস করার ফলাফল তো পাচ্ছেনই। আই থিঙ্ক আপনার মক টেস্টের স্পিকিং রেজাল্ট তাই বলে, উন্নতি গ্রাফটা আমি দেখতে পাচ্ছি। সো ফ্লুয়েন্সিটা তখনই কমবে যখন আপনি ইরেগুলার হয়ে করবেন, প্র্যাকটিস না করবেন। আই থিঙ্ক ইউ স্টার্টেড ফ্রম স্ক্র্যাচ, ফাইভ ফাইভ থেকে শুরু করেছিলেন, আই থিঙ্ক এখন 6.5, রাইট? জি স্যার। So that's a great thing. You have the potentiality and you don't have any kind of nervousness. But sometimes after you start after a long time, then you have the laggings. Like what do they say in internet language? Buffering. I saw a video. যদি রিয়েল লাইফে যদি ল্যাগিং হতো, মানে ল্যাগ করে না মাঝে মধ্যে, যে জি কি স্যার। বলে পিং লস হলে কি হতো, যে বাসায় থেকে লস হয়েছে আমি বাইরে চলে গেছি এরকম। তো এই জিনিসটা হয় ফ্লুয়েন্সির কমে গেলে আস্তে আস্তে বলার অভ্যাসটা। ফাইম সাহেব অ্যাজ ইউজুয়াল প্রিটি গ্রেট। মিস্টার ফাইম, আই উড রিকমেন্ড দ্যাট আপনি রেগুলার থাকেন, স্পিকিং প্র্যাকটিসটা ধরে রাখেন। অ্যান্ড আপনি, আপনার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে আপনি ন্যাচারালি কথা বলতে পারেন এবং যে কোনো টপিকে কথা বলতে আপনার কোনো ভয় নেই। সো আপনি একটু গ্রামারে অবসর সময় ফোকাস করেন, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট উড বি গ্রেট টু। ঠিক আছে? স্যার একটা কথা হচ্ছে হ্যাঁ, শিওর। স্যার, যদিও স্যার জিনিসটা হাস্যকর, আমাদের মানে লেভেলটা আমরা বুঝতে পারবো যদি স্যার একটু ব্যান্ড করে দেন, যে তোমার আজকে কথায় মনে হচ্ছে তুমি 4 পাবা বা 4.5 পাবা, একটু যদি বলে দিতেন স্যার, তাহলে ইমপ্রুভমেন্টটা বুঝতে পারতাম যে না এই জায়গায় মনে হয় একটু ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে, ওয়েল, আর আমি একটু ভালো নিজেকে করতে হবে এখনো ওই সবার লেভেলের, ক্ষেত্রে স্যার, বলে দিন। আমি এখনো নিজেকে ওই লেভেলে এক্সামিনার মনে করি না। এটা একজন আইএলটিএস ট্রেনার দিতে পারেন তার অভিজ্ঞতা হিসেবে, বাট আমি যদি দেই এটা আসলে একটু ইয়ে হয়ে যায় আর কি, আমার আমার জন্য বেশি হয়ে যায়। কারণ হচ্ছে আই এম নট স্টিল ওয়ার্দি অফ দ্যাট লেভেল। বাট আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে ছোট ছোট ভুল আমি সবসময় বলে দিই, আপনারা যখন প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব জয়েন করবেন আমি আপনাদেরকে কিছুই বলবো না, আপনাদের ফ্লুয়েন্সিটা বাড়বে আগে। আমাকে ফ্লুয়েন্সি এনে দেন, তারপর আমি ভুল ধরা শুরু করবো। এবং আগে থেকে আমি বলে নিয়েছি যে আমি এটার জন্য পরে সরিও বলবো না, যে না আমি আগেই বলে নিচ্ছি আমি ভুল ধরবো, জায়গায় জায়গায় থামাবো এবং হচ্ছে ভুল ধরে দিব এবং আপনাদের এটা শুধরাতে হবে।
এই যে গ্রামার মিস্টেকগুলো সময় কিন্তু আমি ধরি, অনারেবল বলেন আপনার এগুলো এগুলো এই সিলি মিস্টেকগুলো আমি ধরিয়ে দেব। চেষ্টা করবেন এগুলো ফিল আপ করে ফেলার জন্য, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ উইল ডু গ্রেট। এই হচ্ছে বলা। আচ্ছা স্যার, এখানে এখানে অন্যান্য যে স্যারেরা মানে আমার সাথে ক্লাস করতেছে, ওনারা কি সবাই কি স্যার ওই মানে আইএলটিএস থেকে স্যার? না, সবাই আইএলটিএস থেকে না, আমাদের ফাহিম সাহেব হচ্ছে স্পোকেন করেছেন, আমাদের রাসেল সাহেব আইএলটিএস এ, মোটামুটি অনেকে আইএলটিএস থেকে আছে এখানে। আচ্ছা স্যার। স্যার আইএলটিএস এর স্যার সর্বনিম্ন কোনো কোর্স আছে স্যার? আইএলটিএস এর সর্বনিম্ন হচ্ছে 15,000 এর, যেটা রেগুলার কোর্স 3 মান্থসের। আপনার যে কোর্স টিচার আছেন ইংলিশ এক্সপ্রেসে, উনি আমাদের আইএলটিএস ট্রেনার জি একজন, তো ওনারই কোর্স আছে যেটা হচ্ছে মডিউল বেসড। আই থিঙ্ক বেসিক প্রিপারেশন যদি ভালো থাকে সেক্ষেত্রে ওটা একটা ভালো অপশন। স্যার। ওইটা কয়টা ক্লাস থাকবে স্যার? এটা আপনার এটা 3 মান্থসের মডিউল বেসড ক্লাস, তো 3 মাসের ক্লাস, মডিউলগুলো শেষ হবে, তারপর এক্সট্রা প্র্যাকটিস সেশন থাকবে কিছু, আর অবভিয়াসলি মক টেস্ট তো থাকবেই, অ্যান্ড আপ টু এক্সাম সাপোর্ট এটা সবসময় থাকে। স্টুডেন্ট যারা পরীক্ষা দেবে, পরীক্ষার আগ পর্যন্ত ট্যালেন্ট হাটের দরজা ইভেন রেজাল্ট পাওয়ার আগ পর্যন্ত ওপেন। যদি রেজাল্ট সন্তোষজনক না হয়, এগেইন আমাদের সাথে ওয়েলকাম। এই হচ্ছে বিষয়। ওকে। মানে রেজাল্ট না হলে সে ততদিন পর্যন্ত কোচিং করতে পারবে? না, কারণ স্কোর ভালো না আসলে তার মানে তার প্রিপারেশন কমপ্লিট হয়নি। তবে আমরা মক টেস্টে বলে দিই যে তার স্কোর এত আসতে পারে, আমরা এনকারেজ করি। শুধুমাত্র আমাদের এখানে মক টেস্ট না, আমরা এনকারেজ করি আপনি বাইরেও মক টেস্ট দেন, আপনি বিভিন্ন জায়গায় নিজেকে যাচাই করেন পরীক্ষার আগে মক টেস্টের মাধ্যমে। কারণ আপনি এক্সামিনার যত যত জায়গায় এক্সাম দিবেন, আপনার কনফিডেন্স তত বেশি বাড়বে, এবং তখন তার আইডিয়া হয়ে যায়। কারণ আইএলটিএস পরীক্ষা তো মোটামুটি 17,500 টাকার একটা পরীক্ষা, এটা দিয়ে দিয়ে তো আর যাচাই করা যাবে না, মক টেস্টটা এই তুলনায় কার্যকরী, নিজের স্কোর সম্পর্কে আইডিয়া করা যায়। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোয়ারি। আর আজকের মতো এতটুকুই থাকুক। সো আগামী দিন হচ্ছে প্যাসেজ রিডিং আমরা আর পড়ছি না কেমব্রিজ থেকে। কেমব্রিজের আর্টিকেলটা খুবই, এটা আসলে আমাদের রিডিং সেশনের জন্য উপযুক্ত না, কারণ আমরা যদি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে আমাদের এত সময় চলে যায়, তার চেয়ে আমরা ইন্টারেস্টিং ছোট ছোট কিছু আর্টিকেল নিব আই থিঙ্ক, অ্যান্ড আই হ্যাভ দ্য প্ল্যান। যেমন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক আছে, রিডার্স ডাইজেস্ট থেকে আমি একটা আর্টিকেল খুঁজে বের করে আজকে দিয়ে দিব, অ্যান্ড নেক্সট ডে আমরা ওটা থেকে পড়বো, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে সবাই ভালো থাকেন, অ্যান্ড হ্যাভ এ নাইস টাইম। গুড নাইট এভরিওয়ান।